trying to do today is to construct a greenhouse. Like you all know, the cost of establishing a greenhouse is quite high. Not everybody can be able to establish a greenhouse. And because of the cost and our over-reliance or dependence on importation, importation of some of this stuff, it pushes us to a point where we decided as you to see if it is possible for us to start constructing some of these greenhouses locally. And can I tell you, over the years we have recorded great success in the construction of these greenhouses locally. And you know, the other time I show you a greenhouse that we're trying to grow with cucumber and then some other stuff in the greenhouse. And I told you the greenhouse was constructed locally within Jos. So, and luckily for me today, we have another client who entrusted this organization with the responsibility of setting up another greenhouse. And I felt it is important, it is necessary for us to carry ourselves along and do this video while we are trying to construct this, so that in the event maybe you have the intention of setting up a greenhouse, you can entrust us with your resources to get something like this for you. Yes, like you can see, this is actually a 8 meter by 24 meters greenhouse, and can I tell you, the cost of establishing this is far lesser than you establishing an imported greenhouse. And when I say this is locally constructed, it doesn't mean that this is of less quality. No, because the same galvanized steel that is being used for the imported greenhouse is the same material we are using. The same UV leather and whatever, the grip tapes and every single thing that you see from the imported greenhouse, you start to see it with us here. So all we are trying to tell you, for the fact that we call it local, doesn't mean that it's of less quality. It only means that it is constructed here at home, here in Nigeria, here in Plateau, here in Bauchi, Kaduna, every single state of the Federation. You have the intention of establishing greenhouse, give us a call, and we will give you one of the best and the sweetest greenhouse you can ever see. We will do justice to every single penny that you will entrust us with. We put into consideration our environment, our weather, our climate, everything. Because sometimes, because of the nature of our heat and temperature and everything, there is every need for our greenhouse to be a little bit higher than that of the developed countries, like the ones being imported from Europe. That is why it is important for you to entrust us to establish something that will fit into our culture, our system, our environment. Our weather is hot. Therefore, when establishing the greenhouse, there is every need for you to increase the height so that there won't be too much heat for your plant inside. These are some of the things that you stand to benefit from when you entrust us to establish or to construct this greenhouse for you. And during the construction, we are not just going to put a structure for you and go. If you want us to even go ahead to plant the crops for you, we will do that, and then we allow you to take care of your plant. And if need be, we also train you on how to nurture the plant and do many other things in the farm. And is that all? No. You need soil analysis. We analyze your soil and tell you the type of soil treatment and amendment that you will establish to your plot. So these are some of the things you stand to gain. These are the things you will benefit when you entrust us with your greenhouse. Abinda muke nufi shine zan noman zamani ne. Ana kokari a ga mu irin noman da ake yin shi a ciki, wanda ana controlling kusan komai da za a yi a ciki. Daga yawan ruwa, zafi ne, su abubuwa ana tare su kwari da su abubuwan da za su shiga cikin gonan. Na ci irin wannan gonan yana da tsada. Wani lokaci idan za ka yi kamar 8x24, za ka ga yana kai miliyan 8 har zuwa sama, domin exchange rate namu ya yi sama. Amma mun gane da cewa noman na da amfani, kuma dole mu yi. Don haka ya za mu yi? Mu ne da hannu? A'a, mun ci a'a, yana da amfani, mu zo mu nuna muku da cewa mu ma muna iya yi. Na daidai na gaya muku ana yi, amma da yawan mutane ba su gane ba, wayansu kuma ba su yarda ba. Da shi an ce gani ya kore jiko. Saboda haka mun zo muna kan establishing wani greenhouse ko mun ce ya zama dole mu nuna muku yadda ake yi,
ga kun ga shi na ronin ga shi welder yana sama yana kan hadawa da kuma wayansu aikin su ne wayansu kuma yin ramukan da za a saka karafunan da wayansu abubuwa wayansu kuma namu za ku gan kamar sa ido ne kawai a'a akwai su supervisory role ne akwai kuma su inspection ne akwai masu ainihin aiki different aiki ana nan da yawa an fi haka yawa cikin ko don haka muna ce menene idan da hali ku dan ba mu goyon baya a daina yawa importing shigar da su abubuwa da yawa a cikin kasar nan shi ya sa kudin mu bayi da karfi bayi da value sosai ko don kusan komai da muke amfani da shi muna shigarwa ne amma fa idan mun yarda da cewa za mu iya yi kuma muna yi kuma za ku gani to kun gan zai rage importation shigar da su abubuwa kasan nan sai dai ko kuma idan ya kai wani lokaci sai dai ko ku ji kawai farm kits sun fara fitar da greenhouses ko zuwa kasashen waje yakan iya faruwa an kuma lokaci ya kai wanda ita gwamnatin Najeriya ya kamata ta trust namu da cewa za mu iya yi kuma idan ta ba mu ba za mu disappointing nasu yara ne muke tashiwa kuma dole a ba mu yi ko ba haka bane haka ne yake don haka za mu siya haka kuma muna roko da cewa duka wanda suna da niyan yin greenhouse sai ku da dropping mana message ko sai za mu yi hira outside wannan platform ko mu ga inda za mu yi muku kuma mu ga inda ya zama da amfani na ce ni ne naku Satmar Farm Tips.